సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసుకోండి. హైడ్రోకార్బన్ 1 mark question. So carbon and its compounds, next topic hydrocarbons. And what about alkanes, alkenes, alkynes? Differences important to write the differences among alkanes, alkenes, alkynes అని అడగొచ్చు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో. సో వాట్ ఈస్ హైడ్రోకార్బన్ అనేది 1 mark question. దాని గురించి డీటెయిల్ గా చూద్దాం. So in the last class we explained the catenation topic, organic compound, inorganic compounds, అలాగే catenation property ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. So atoms of same element can join to form a long chain molecule is called catenation, self linking అని చెప్తాం. So carbon atoms can join to form a long chain in the form of straight chains, in the form of branched chains, in the form of closed chains and చెప్తాం. That is a catenation. So 2 marks important. What is catenation అనేటువంటిది? So atoms of same element can join to form a long chain molecule is called catenation. Carbon in the catenation can form straight chain molecules, branched chain molecules, అలాగే closed chain molecules అని చెప్తాం. అలాగే hydrocarbons, organic compounds అంటే compounds of carbon are called organic compounds. So it was believed that organic compounds would be prepared only in living bodies according to Berzelius. Berzelius ప్రకారము ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లివింగ్ బాడీస్ లో మాత్రమే తయారవుతాయని నమ్మాడు. ఎందుకు నమ్మాడు ఆ విధంగా అంటే he said for the preparation of organic compounds vital force is required. This vital force is present only in the living bodies. Outside the living bodies it is absent. So outside the living bodies means artificially or in the laboratory preparation of organic compounds not possible అండి. కానీ ఫ్రైడ్రిచ్ ఓలర్ అనేటువంటి ఆయన ప్రాక్టికల్గా ఏం చేశాడు, అమ్మోనియం సైనేట్ అనేటువంటి ఒక ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్ NH4CNO అనేటువంటి ఒక ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్ హీట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, యూరియా అనేటువంటి ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వచ్చింది. NH2CO NH2 కార్బోనైల్ డైఅమైడ్ అనేటువంటి ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వచ్చింది. అంటే ల్యాబ్లో తయారు చేశారు. సో ఆ విధంగా బెర్జిలియస్ నమ్మినటువంటి విషయము కంప్లీట్గా రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేశాడు. తర్వాత మిలియన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ ఆర్టిఫిషియల్లీ. సో దాని నుంచి ఏమని చెప్పారు, వాట్ ఆర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ are called organic compounds. So the study of carbon compounds is done in organic chemistry. So organic chemistry is a branch of chemistry which explains everything about carbon and its compounds. So remaining compounds are called inorganic compounds and చెప్పొచ్చు. సో కార్బన్ కాంపౌండ్స్ స్టడీ కోసం స్పెషల్ బ్రాంచ్ నే ఏమని చెప్తాం మనము కెమిస్ట్రీలో, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. నౌ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. సో వాట్ ఈస్ హైడ్రోకార్బన్? యూ కెన్ రైట్ నౌ. Compounds having only carbon and hydrogen atom. Carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbons. What are hydrocarbons means? This is enough. Compounds having only carbon and hydrogen atoms. కేవలము కార్బన్ ఆటమ్స్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కలయిక వలన ఏర్పడినటువంటి కాంపౌండ్స్ ఏమని చెప్తాము అంటే హైడ్రోకార్బన్స్. సో compounds having only carbon and hydrogen atoms can be called hydrocarbons. So example for this one, we are taking a methane. Its formula is CH4. So you can see
One molecule of methane has one carbon atom and four hydrogen atoms. Only carbon and hydrogen. Where atoms even are in the methane. For example, we are taking a butane. Butane formula is C4H10. C4H10. So one molecule of butane has 4 atoms of carbon and 10 atoms of hydrogen. So butane అనేటువంటిది large percentage of this butane can be found in LPG. Liquefied petroleum gas లో ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఏముంటది అంటే బ్యూటేన్ ఉంటుంది. సో హైడ్రోకార్బన్స్ అనేటువంటి హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్. There may be gaseous state substances or liquid state substances. Highly inflammable. వెలిగిస్తేనే ఏమవుతాయి? They can burn to produce heat energy. So butane can be found in LPs. మన ఇళ్ళల్లో వాడేటువంటి సిలిండర్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్ కుకింగ్ పర్పస్. లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ సిలిండర్స్, గ్యాస్ సిలిండర్స్ లో ఇది ప్రధానంగా. నెక్స్ట్, hydrocarbons are classified into open chain hydrocarbons, closed chain hydrocarbons. So what are they? So this is enough for 1 mark question or 2 marks question. So what is hydrocarbon means? Compound having only carbon and hydrogen atom is called hydrocarbon. Example means you can write. Now all hydrocarbons are classified into hydrocarbons hydrocarbon అనేటువంటిది కూడా ఒక కాంపౌండే. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ కి ఎగ్జాంపుల్. సో hydrocarbons are classified into open chain hydrocarbons, open chain hydrocarbons, open chain hydrocarbons, and another one closed chain hydrocarbons. Open chain hydrocarbons are also called aliphatic or acyclic hydrocarbons. Open chain hydrocarbons are also called aliphatic or acyclic hydrocarbons. So another name for open chain hydrocarbons అంటే ఏమని చెప్తాం? aliphatic hydrocarbons, లేదా ఇంకొక నేమ్ ఏమని చెప్తాం అంటే అసైక్లిక్. సైక్లిక్ అంటే క్లోజ్డ్, సైక్లిక్ అంటే ఏంటి? క్లోజ్డ్ వస్తుంది. అది ఏ షేప్ అయినా కావచ్చు, క్లోజ్డ్ రింగ్ అయినా కావచ్చు, సర్కులర్ అయినా కావచ్చు, రెక్టాంగిల్ అయినా కావచ్చు, స్క్వేర్ అయినా కావచ్చు, ఇలా షేప్. దట్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్ బై ద కెమికల్ బాండ్స్ అమాంగ్ ద ఆటమ్స్. అలా కాకుండా ఓపెన్ ఇది కూడా ఏమి. సో ఓపెన్ చైన్ hydrocarbons are can also be called aliphatic or acyclic hydrocarbons. Closed chain hydrocarbons are nothing but cyclic hydrocarbons. ఏమని చెప్తాం వీటిని? cyclic hydrocarbon. For example, we are taking, so in the yesterday's class we said carbon atom is a tetravalent element. Valency of carbon is 4. Carbon atom in hybridization can form sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization. That is why it has a versatile nature and chapter. It has a unique nature, very special functions it can perform because of valency 4,
It can carry sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization. So this carbon atom can be single bonds, no? For example, 5 carbons. How many carbon atoms? Are joined by single bond or double bond here? Single bond. So now this is joined by single bond. So remaining how many bonds for this? 3. This is joined by 2 bonds. Remaining 2 single bonds. It is joined by 2, so remaining 2 bonds. It is joined by 2 remaining bonds. It is joined by only 1. So now you know hydrogen atom has a valency 1. Hydrogen atom, atomic number 1, electron configuration 1. To get helium configuration like a 1s2, it is ready to share only 1 electron. By sharing 1 electron, it can build your single bond. Okay, electron share cheste a bond erpadtadi single bond. So here 3 hydrogen atoms. 3 hydrogen atoms join chese. Here 2 hydrogen atoms. Each hydrogen atom can form single bond. So here this is, now you can count this: 3 hydrogens, 5 hydrogens, 7 hydrogens, 9 hydrogens, 12 hydrogens. How many carbons? 5. So it is generally called, it is a open chain, no? Straight undu kada. Or you can write this one as CH3. How many carbons? Only 1. How many hydrogens for this? CH3, single bond, CH2, single bond, again CH2, 1, 2, 3 over. Again single bond, this is CH2, last CH3. So this is a open chain, no? It is a open chain. Understand? So you can call this one as N-pentane. ఏమని చెప్తాం దీన్ని? N-pentane అని చెప్తాం. ఓపెన్ చైన్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్. మీరేం ఎగ్జాంపుల్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇవి మళ్ళా వస్తాయి తర్వాత. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ we are taking. Second example we are taking. ఓపెన్ చైన్ లో మళ్ళీ ఏమొస్తాయి? స్ట్రైట్ చైన్ వస్తుంది, బ్రాంచ్డ్ చైన్ వస్తుంది. In the open chain hydrocarbons, straight chain hydrocarbons are there, and another one what is? Branched chain hydrocarbons are there. It is a open chain. అందుకే ఏమని రాసాం? N-pentane అని రాసాం. ఓపెన్ చైన్ అంటే N అని రాస్తాం, నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ అలా వస్తాయి. నెక్స్ట్ we are taking one more example. Here only 4 carbons and this is 1. Total how many? 5. How many carbons? 5. Branch is there. ఓ కొమ్మ వచ్చింది, ఏర్పడతాను చూడండి కొమ్మ కింద, సింగిల్ బాండ్. Now it has how many remaining single bonds? This is చూడండి only 1, because దీని చుట్టూ 3 ఉన్నాయి. దీనికైతే 1 ఇంకెన్ని మిగులుతాయి? దీనికైతే 3. ఈచ్ సింగిల్ బాండ్ యూ కెన్ జాయిన్ విత్ హైడ్రోజన్. ఎందుకు అంటే హైడ్రోకార్బన్స్ కదా. హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే ఏ ఆటమ్స్ ఉంటాయి? కార్బన్, హైడ్రోజన్. వేరే రాయడం లేదు, అన్ని హైడ్రోజన్స్ కార్బన్స్ రాసు. నెక్స్ట్ హియర్ 1 హైడ్రోజన్. హియర్ హౌ మెనీ? 3. Here how many? 3. Or you can write this one. This is CH3, single bond CH, దీనికి బ్రాంచ్ CH3, next CH2, this is CH3.
So it is a branched chain. You can call this one as isopentane. What is it? Isopentane. ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఓకేనా? బ్రాంచ్ వచ్చింది. సో ఓపెన్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ అలిఫాటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ అసైక్లిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆర్ అగైన్ divided into straight chains, branched chain. It is a straight chain. It is a branched chain. Next, closed chain hydrocarbons. Next one, what is that? Closed chain hydrocarbons. ఏంటి చూద్దాం. క్లోజ్డ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్. బ్రాంచ్ వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది పదము ముందర ప్రిఫిక్స్ ఐసో. ఇది వచ్చేసి ఏమొస్తుంది ఎన్. ఓపెన్ చైన్ అయితే ఓపెన్ చైన్ లో స్ట్రైట్ చైన్ అయితే ఎన్. ఇక్కడ అయితే ఏమొస్తుంది ఐసో. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజ్డ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్. క్లోజ్డ్ చైన్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఇలా తీసుకో. ఎన్ని ఉన్నాయి కార్బన్స్? హౌ మెనీ కార్బన్? క్లోజ్డ్ నో. మొత్తం రింగ్ మాదిరి వచ్చేసింది కదా. నౌ ఇట్ హ్యాస్ 2 remaining single bonds. Everyone has 2. It has now this is you are joined with all single bonds hydrogen atoms. So now you can write this one as this is what CH2. కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది కదా? This is CH2 and this is CH2, 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 CH2. This is CH2, CH2. Completed now? Carbon 6 కార్బన్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే సైక్లోహెక్సేన్ అని చెప్పవచ్చు. ఏమని చెప్తాం? ఎందుకు సైక్లో అని? ఎందుకు వీటిని అయితే ఐసో అన్నాం, దాన్ని ఎన్నో అన్నాం. సైక్లో అంటే ఒక పూర్తి సైకిల్, ఒక రౌండ్. కాబట్టి 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్సేన్ అని చెప్తాం. అన్ని సింగిల్ బాండ్సే కాబట్టి హెక్సేన్ అని చెప్తాం. HEXAN. ముందర ఏ పదం వాడాము? సైక్లో. ఆ విధంగా అది ఈ షేప్ లో ఉన్నా, లేదంటే రెక్టాంగులర్ షేప్ లో క్లోజ్డ్ వచ్చినా, లేదంటే హెక్సాగోనల్ షేప్ లో వచ్చినా, పెంటాగోనల్ షేప్ లో వచ్చినా, స్క్వేర్ షేప్ లో వచ్చినా, ట్రయాంగిల్ షేప్ లో వచ్చినా, అది క్లోజ్డ్ అయితే దాన్ని ఏమని చెప్పాలి? సైక్లో. సైక్లో అంటే ఇక్కడ ఏమైనా అర్థం చేసుకోవాలి? సైక్లిక్ హైడ్రోకార్బన్స్. This is about hydrocarbons, open chain hydrocarbons and closed chain hydrocarbon. Now all hydrocarbons are classified into alkanes, alkenes, alkynes. 4 marks ki important question. So write the differences among alkanes, alkenes, alkynes. మళ్ళీ వాటి IUPAC నేమ్స్ వస్తాయి, అవి డిస్కస్ చేద్దాం. సో నౌ కీప్ a table heading in the form of alkanes,
ఆల్కీన్స్ ఆల్కైన్స్. టేబుల్ మా రిపీటేసి రాస్తాను, బోర్డు పైన రాస్తూ వస్తాను. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా 4 మార్క్స్ టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్ కాకపోయినా కానీ మీకు ఎగ్జామ్కి వస్తూ ఉంటుంది, బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఇది జనరల్ క్వశ్చన్లలో అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఆల్కేన్స్ alkenes next one alkynes. ఈ హైడ్రోకార్బన్ నేమ్ లో చివర ఏని వస్తే అది ఆల్కేన్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక రాసాం మీథేన్ అని రాసాం, అలాగే ఇంకొకటి ఏమో రాసాం బ్యూటేన్ అని రాసాం. చూడండి ఏఎన్ఈ వచ్చింది కాబట్టి అది ఏమవుతుంది ఆల్కేన్. అలాగే చివర ఈఎన్ఈ వస్తే అది ఏమవుతుంది ఆల్కేన్, చివర వైఎన్ఈ వస్తే అది ఏమవుతుంది ఆల్కైన్. దాన్ని బట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమి. సో నేమ్స్ వచ్చినాం, అది ఆల్కేనా ఆల్కీనా ఆల్కైనా అనేది. సో వాట్ ఆర్ ఆల్కేన్స్, వాట్ ఆర్ ఆల్కీన్స్, వాట్ ఆర్ ఆల్కైన్స్ చూద్దాం. డిఫరెన్సెస్ ఎగ్జామ్ లో టేబుల్ మాదిరిగా రాయాలి. ఆల్కేన్స్ ఆల్కీన్స్ ఆల్కైన్స్ ఆల్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హైడ్రోకార్బన్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాయొచ్చు హైడ్రోకార్బన్స్. ఆల్కేన్స్ ఆర్ హైడ్రోకార్బన్స్, alkenes are hydrocarbons, alkynes are also hydrocarbons. So they are example for hydrocarbons. Same point, they are example for hydrocarbons. So they are example for hydrocarbons. Okay, point right. Next to what is the definition of alkane? Any hydrocarbon, any hydrocarbon having all single bonds, all single bonds between the carbon atoms is called alkane. కార్బన్ ఆటమ్స్ మధ్య అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉండాలి. దేర్ మస్ట్ బి నో డబుల్ బాండ్, దేర్ మస్ట్ బి నో ట్రిపుల్ బాండ్, ఓన్లీ ఏం ఉండాలి సింగిల్ బాండ్స్. సో యు నో సింగిల్ బాండ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ వెన్ బోత్ ఆటమ్స్ షేర్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో కార్బన్ ఆటం ఖచ్చితంగా అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ నే కలిగి ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్తాము అంటే ఆల్కేన్స్ అని చెప్తాం. మళ్ళా ఇవేంటి అంటే సెకండ్ పాయింట్, hydrocarbon having at least one double bond between the carbon atoms is called alkene.
సింగిల్ బాండ్స్ ఎన్నన్నా ఉండి డజంట్ మ్యాటర్. సింగిల్ బాండ్స్ మెనీ, కనీసం ఒక డబల్ బాండ్ ఉండాలి బిట్వీన్ ద కార్బన్ ఆటమ్స్. ఎన్నన్నా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ like that we are writing remaining bonds here 3, remaining bonds 2, remaining bonds here 1, here 2, only 1, here 2 bonds, remaining bonds 2, మొత్తం 4 అవుతాయి చూడండి. 4 4 2 1 4 2 3 4. So there are many single bonds, but there is a one double bond. So hydrocarbon having at least one double bond between the carbon atoms is called alkene. ఏమంటాం దాన్ని? alkene అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ హియర్, hydrocarbon having at least one triple bond between the carbon atoms is called alkyne. So for example here చూద్దాం. Here 3 bonds written, 3 single bonds. So this is one with single bond remaining, 3 single bonds. Remaining 2, but this is no, because here one single, 3, total 4. This is with the 3 bonds and remaining 1. So like that, there may be any number of single bonds. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు సింగిల్ బాండ్స్, కనీసం ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే, at least one triple bond is there, means it will be example for alkyne. So hydrocarbons having all single bonds between the carbon atoms called alkane. Hydrocarbon having at least one double bond between the carbon atoms is called alkane. Hydrocarbon having at least one triple bond between carbon atoms is called alkyne. సింగిల్ బాండ్స్ ఎన్నైనా ఉంది సంబంధం లే, కనీసం ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఆల్కీను, కనీసం ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే అదేమవుతుంది? ఆల్కైన్. డబుల్ ట్రిపుల్ రావు మళ్ళీ, ఎందుకంటే డబుల్ ట్రిపుల్ కలిస్తే 5 అవుతాయి. 5 సాధ్యమవుతుందా కార్బన్ కు? కార్బన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 4. 4 బ్యాలెన్స్ అంటే 4 సింగిల్ బాండ్స్ అయినా ఏర్పడుతుంది, 2 డబుల్ బాండ్స్ అయినా ఏర్పడుతుంది, 3 సింగిల్, 2 సింగిల్, ఒక డబల్, లేదా ఒక సింగిల్ ఒక ట్రిపుల్. ఒక సింగిల్ 2 డబుల్ బాండ్స్ అయినా ఏర్పడుతుంది, 2 సింగిల్ బాండ్స్ ఒక డబుల్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది, లేదా ఒక సింగిల్ బాండ్ ఒక ట్రిపుల్ బాండ్. అన్ని కలిపితే ఎన్ని రావాలి? 4. కాబట్టి డబుల్ ట్రిపుల్ రావు. డబుల్ ట్రిపుల్ రావాలంటే ఎన్ని బాండ్స్ అవుతాయి? 5. 5 కావాలంటే దీని బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 4. కాబట్టి నెట్ రావాలంటే ఎలిమెంట్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పి. నెక్స్ట్, alkanes are saturated hydrocarbons. They are called, ఏమంటారు వీటిని? saturated hydrocarbons. alkanes ను డ్యూ టు సింగిల్ బాండ్స్ వలన వాటిని ఏమని చెప్తామంటే సాచురేటెడ్, సంతృప్తం చెందినటువంటి హైడ్రోకార్బన్స్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఏమని చెప్తాం? అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్. unsaturated hydrocarbons. So these are also called as unsaturated hydrocarbon. alkanes rendu unsaturated hydrocarbons due to presence of double bond and triple bond. In terms of valencies, in terms of strength of chemical bond, strength of chemical bond make చేసుకుంటే అవి అసంతృప్తిగా ఉంటాయి because of double and triple.
సో ఇవైతే అన్ని సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి సంతృప్తం సాచురేటెడ్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వీటి యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా, వీటి నేమ్స్ వస్తాయి, మీథేన్, ఈథేన్, ప్రొపేన్, అవి తర్వాత క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ alkanes is CnH2n plus 2. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. వేర్ n shows number of carbon atoms, n will start from 1. ఆ విధంగా స్టార్ట్ అవుతా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఆల్కేన్ ఇస్ CnH2n. n will be started from 2. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎందుకు యూస్ అవుతాయి ఇవి అంటే టు రైట్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఫర్ IUPAC నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్. అవి నేమ్స్ వస్తాయి, కెమికల్ నేమ్స్, వాటి ఫార్ములా రాయడానికి జనరల్ ఫార్ములా అనేది యూస్ అవుతుంది. సో జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఆల్కైన్స్ ఇస్ CnH2n minus 2. Here also n will be started from 2 and so on. So here n is from 1, there n from 2, there also n from 2. So now 3 కాదు 2 నే. Alkanes participate in a kind of chemical reactions called substitution reactions. So they participate in substitution reactions. But what are substitution reactions? Write the substitution reactions or replacement reactions of alkanes and 4 marks question ఉంది మనకు, మన సిలబస్ లో కమింగ్ టాపిక్స్ లో వస్తుంది, మీకు కూడా వస్తుంది. So write the substitution reactions of methane with chlorine or bromine in the presence of sunlight అని అడుగుతాడు. 4 మార్క్స్ మనకు కూడా చాలా సార్లు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది అది. సో ఓల్డ్ సిలబస్ లో కూడా ఉన్నది. నెక్స్ట్ they participate in addition reactions. But what are addition reactions, what are substitution reactions will come in coming topics. So alkynes also participate in addition reactions. For objective type, for 1 mark type questions also important last points. So alkanes participate in substitution reactions, alkenes participate in addition reactions, alkynes also participate in addition reactions. Okay, example గుర్తుపెట్టుకోండి. Example for this one is ఒకటే గుర్తుపెట్టు, స్పెల్లింగ్ మారుతా వస్తుంది. బ్యూటేన్ ANE వచ్చి దిస్ ఈస్ ద బ్యూటేన్. మన ఫార్ములా రాసేది జనరల్ ఫార్ములా నుంచి రాస్తున్నాం. ఏమవుతుంది దీనికి? బ్యూటీన్ ENE చివర. నెక్స్ట్ వన్ ఏం రావాలి? YNE బ్యూటైన్. వాట్ ఈస్ దట్? బ్యూటైన్. సో దీని ఫార్ములా రాయాలంటే జనరల్ ఫార్ములాలో 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. n బదులు 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. C4 2 into 4 8, 8 plus 2 10. సో దీని ఫార్ములా ఏంటి? C4H10. Now write 4 in the place of n. C4 4 into 2 8. Right. Next C4. Next
This is C4, 2 into 4, 8. 8 minus 2, 6. Like that we can write a formula. So to write the formula, molecular formula, this standard formula is equal. So write the differences among alkanes, alkenes, alkynes means. So ఈ points అన్ని రాయాలి. ఏమి? In the next class, writing their chemical formula, their IUPAC names, word root, ఈ మూడు టాపిక్స్ తర్వాత క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో కమింగ్ టాపిక్స్ నుంచి మనకు ఇంపార్టెంట్ వస్తాయి. అవి అయిపోతే ఐసోమెరిజం కూడా చెప్తారు, క్యాటినేషన్ మాదిరి. సో ఇది ఈరోజు క్లాస్.